Hello, everyone. Very welcome to this talk within the Campus Party. I'm Guido Sanguinetti. I'm a professor at SISA in Trieste, as well as a professor in the School of Informatics at the University of Edinburgh, where I've been working for over 10 years now, in the field of machine learning and its applications to what was once called systems biology and biomedicine in general. And what I would like to do today is to give you a brief introduction to some of the major questions and the ways we are trying to address these questions in applying machine learning to biomedicine. So the title is really trying to capture the fact that we go from thinking about molecules within individual cells to patients and trying to connect these levels where understanding the basic biology of disease can then inform us to target therapies better to individual patients and try to achieve better results in terms of prognosis, of diagnosis, and eventually, of course, of therapy. So I would like to start with maybe a slightly provocative set of questions about what is really my attitude towards machine learning, AI, and big data in general. And this has been matured over the course of quite a few years. So hopefully that can give you some insights as to why we do the kind of machine learning that we do. And I'll also introduce a little bit more technically what kind of machine learning we do and why it can be applied to contexts as different as individual patients and individual cells. And I'll finish up with a couple of examples of the type of work that we do in both the analysis of single cell data and cancer data. I appreciate that some of these things will be of an introductory level, some others will be a little bit more advanced, but I'm very happy if you just get a gist of what we're trying to do and why it is important, that would be great. And if some of you feel motivated to look further into these things, please try to find my papers online or get back to me, whatever. I'd be very happy to hear anything. So, when I was starting to prepare for this talk, I thought back to a conversation I had almost 10 years ago with a fairly famous statistician that in those days were the early days of big data. And everyone was talking about big data. We have lots and lots of data, and this will be transformative. And this guy asked a rather pointed question of, what the hell is the point of having 1 billion independent and identically distributed data points? And what did he mean by that? Well, generally, what we want to extract from data are summaries, statistics. So we could sample the population and try to figure out what's the average height of Italian males, for example. And we could take, 20 students from Milan University, or we could take 200 people from Milan, or we could take 20,000 people from Milan, or 2 million people from Milan. And what we will get is that we will get increasingly more precise estimates of the same number. So his point was, well, do we need big data? We can probably get the same estimates from slightly smaller data and just now sample the data. Now, the question, of course, wasn't entirely naive. We now know very well that, in fact, the power of big data is in identifying structure in high-dimensional data. And for those of you that have been following a little bit the developments of AI, you'll be perfectly aware that things like neural networks have a somewhat magical property of managing to avoid what is called the curse of dimensionality. So we have very high dimensional data, lots of data, but still wouldn't be enough for a classical type of analysis. But yet some techniques that have been developed in the wake of big data enable you to essentially find low dimensional structures in this high dimensional data, which are extremely useful for predictions. Nevertheless, the point of my colleague's question of what's the point of having 1 billion independent and identically distributed data points was slightly different.
And his point was that we very seldom have data that is exactly the same in the way it is generated. So what does that mean? Well, for example, we might have huge amounts of data, of text data, but it is text by different authors that write in a slightly different style. So it's not IID. The way the distribution of words in the way I write is very different from the distribution of words in the way someone else writes. For example, someone that writes technical specifications of bicycles is very different language from the one used by a scientist. But more pertinently, we could be interested to look at analyzing medical data coming from scans. And different hospitals may have different machines for the scans that may be of different age or different makes. They will have slightly different settings. So the data is not IID. It's slightly off between one and the other. Obviously, they're related, but they're not identically distributed. Or we might have some biomarkers from different patients, and obviously different patients are different individuals. We can't assume that they would respond to therapy in exactly the same way. So all of these are examples where there is a degree of individuality to the data points. The data point may be a piece of text, or maybe a patient, an actual individual. And sometimes it is important to make predictions that are tailored to the data point, to the individual. Another way of thinking about that is to do an ethical experiment, okay? So we are now starting to be in an age where we interact with computers in a completely different way from the way we were interacting with computers 10 or 20 years ago. So now imagine you are in this scenario, computer says, well, computer might be saying, okay, buongiorno is the same as good morning, is the same as guten Morgen, because we are trying to have our computer work on a machine translation scenario. Yeah, that's perfectly fine. This kind of observation from the computer is helpful. The computer may say, okay, I'm analyzing this picture and it contains two cats, a table and a car, and I'm perfectly happy about that, partly because I can verify this information myself readily, and partly because, it's not a life or death type of information. But maybe the computer one day will tell me, based on your genetics and your lifestyle, I estimate that your remaining life is 27 years, 3 months, and 8 days. Now, is this an acceptable thing for a computer to say to a person? Well, everyone has his or her own opinion, but I personally wouldn't like to hear that because, A, I don't know why. How did it get to this conclusion? And if I don't know how the computer reached this conclusion, I can't know what I can do in order to change it. And finally, I have absolutely no way of independently verifying it. It's obviously a very important matter, and there is no way I can find out whether it's true except for waiting the 27 years, 3 months, and 8 days and see whether I actually die on that day. So I think this illustrates that really at a fundamental ethical level, we have to distinguish between purely predictive techniques applied in scenarios where the individuality is not so important, completely different from scenarios where you're making a prediction about one individual that is of extreme importance. So I would propose to think about 3 axes along which we can classify the acceptability of our interaction with AI. One of them is the importance of the predictions for the person that is seeking the prediction, the ability to act on the predictions, and the ability to independently validate the predictions. So if it is a prediction of relatively low importance, like are there cats in this picture, and I can easily find out myself whether the computer is right, well, then I don't need to find out how it got there. If it gets the right answer enough times, then I'm happy. But if it is something of extreme importance that I need to be able to act on, and I can't validate it, such as a prognosis or a diagnosis of a disease, I need to understand how the computer got there.
And this is the whole foundations of why people bang on about explainable AI and AI that interacts with humans in a way that is transparent. And that's why it's a huge problem, because what we have now is that we have some methods that on tasks such as computer vision or text analysis, machine translation, we have methods like convolutional neural networks or transformers that achieve fantastic performance, but we don't understand why. And if we try to just apply that to predictions that have a real importance to the individuals, we might be in trouble. Not only, just to make another point, we can't, in the case of predictions where there is real importance attached, we always need to be able to associate a level of uncertainty. So the computer might state that something is certain, but nothing is certain in the future. Anything that is a prediction should be attached with an uncertainty quantification. If I have an important prediction that I need to be able to act upon, I need to be able to know how reliable is this prediction. Is it something that will happen with 57% probability or with 99% probability? And I need to be able, when I look at the way the conclusion has been reached, to understand how reliable each step of the prediction is. I need to be able to find out which things the computer is certain about, which things it's not entirely certain about, and therefore I might need to gather more data. So, having said that, this is kind of the prologue as to why, when we're trying to apply machine learning to biology and to biomedicine, we need to think about a slightly different machine learning from the one that we apply to computer vision or to machine translation. Now, what type of machine learning? Well, what is machine learning? Everyone is talking about machine learning these days. And I would venture that most people that talk about machine learning don't really know what they're talking about. So I went to the source of all knowledge, Wikipedia. And Wikipedia gave me a fairly opaque definition of machine learning as a subfield of computer science, which I agree with, which gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. Now, this is a very vague. So what do they learn from? What does it mean without being programmed? And what does it mean explicitly programmed? Well, the reality is that machine learning is a family of algorithms. Okay? And what these algorithms do, they start with data, which is a key thing that is missing from the Wikipedia definition. Machine learning needs data, and mathematically encodes patterns within these data that then can be used to make predictions. For example, in a supervised learning task, I might have lots of images with labels saying contains cat, and try to find out what is the pattern in pixels that associates with cats, so that when I see a new set of pixels, a new image without a label, I can make a prediction. And there's a huge variety of machine learning algorithms that encode predictive patterns. In some cases, you may want to hardwire the pattern because you have very high levels of certainty about how something works. So we have machine learning algorithms that are very restricted in their flexibility, but very well tailored to particular problems. And sometimes these are important problems. On the other hand, we have machine learning algorithms that make very, very few assumptions and require large amounts of data to find patterns. So machine learning is a broad church. It's not just neural networks, it contains a lot. And in practice, what it tries to do is best understood in terms of random variables. Okay. Now, here is a little bit more technical, this part of the talk, but I know it's not as interactive as it would be in person. But if you have any questions, just let me know somehow, and towards the end of the talk, we'll try to address them. But generally, the patterns need to be relationships between different variables. Okay, the variables could be the pixels in an image, the intensity levels of the red, green, and blue in an image at single pixel level, and some other variables may be
the category of image that something is. So we have a number of random variables, which are generally divided into two groups. Let's call them inputs and outputs, X and Y. And what we want to do is to learn from data how these random variables are distributed. Very often, we have some additional variables that we cannot measure directly. For example, we might be able to measure the age or some biomarkers for a patient, but we cannot measure the stage of the disease directly. We have to infer it from data. And what we want to do is to leverage this joint probability distribution to infer a posterior distribution of unseen variables given observations. And finally, we want to use these probabilities that we've learned to predict what new data will look like. How do we do that? Well, the framework that I would advocate, which is the more general framework, and every other type of machine learning is somewhat a specification of this framework, is the framework of empirical Bayesian inference. So we formulate our models in terms of random variables. We place prior distributions about the way the random variables interact. We have a set of free parameters that give us the flexibility to learn from the data. And we learn these parameters by maximizing the evidence of the data given the model. And then we do posterior inference using Bayes' theorem. Now, this is terribly hard computationally. It's a big computational problem. It's probably the biggest computational problem in computational statistics, and to some extent also in machine learning. How do we compute these distributions given data is highly non-trivial. And a large amount of machine learning and statistic research goes into how we solve this problem approximately and efficiently. Now, this talk is not meant to be a technical talk, and this is probably all the content, the technical content. What I want to show you now is how we can adapt this kind of way of thinking to deal with some real problems. So what would be the beauty of this approach is that you can formulate the models in terms of relevant observed and unobserved questions, and you will come up with models that will represent graphically like this. This is something that is called the graphical model. We have a set of variables. The shaded ones are the observed variables. So we see here we have an R variable that is observed, an X variable that is observed, and we have other variables that we think are important that we cannot observe, but we have a good idea of how they interact with each other. And what we want to do is to use the Bayesian framework to learn from sets of observations of X and R what is the distribution of these unobserved variables. And how, if I then find out, for example, I'm given only X for a next data point, what would be my prediction of R? Okay, so this is the general framework of Bayesian machine learning. It builds models formulating every relevant variable for the problem as a random variable and postulating some relationships between the random variables. These can be very broad, so we can have very flexible models that can adapt, can be nonlinear, whatever, but they are still by design interpretable because I know exactly what one of these arrows means. It's a conditional dependence representation, which I can then try to understand and probe empirically by doing other experiments or looking at more data. So this is the general high-level framework where we're going to work. The kind of problems that we're interested in are the problems where we are trying to understand how the basic components of cells work together to produce life as we know it, and also what goes wrong when something doesn't work the way it should.
For example, some of you may have heard quite a lot of talking about something called precision medicine or personalized medicine, which are broadly related systems. Now, we have a huge problem that human beings are not all the same. That's kind of a great thing because it makes the world varied and interesting. But it's a problem from the point of view of medicine because we frequently, with many diseases, observe that one individual responds well to a therapy, another individual with seemingly the same disease and maybe not even very dissimilar life history does not respond well. This is particularly problematic for cancer, but it is a common problem for many, many diseases. And this has led to the increasing realization that, since humans are not all the same, treatments cannot be all the same for the same human. How do we understand how to target treatments for particular humans? Well, statistically, in biostatistics, people call this problem stratify. So you have a population of patients, and they're not all the same. But of course, we cannot develop a specific drug bespoke for each patient different. What we need to be able to do is to understand what is the structure within the population of patients and what makes the difference between these structures, so that then we can target particular treatments to particular groups and hopefully achieve the best results on everyone. All of this precision medicine essentially has started gaining traction when sequencing of genomes has become really cheap. So as you probably know, it took more than $1 billion and several years of a huge multinational effort to sequence the first human genome around 20 years ago. It is now possible to sequence one human genome for a few $100s in a few hours. So technology has moved super fast, in fact, even faster than computer technology, which means we are now in a position where in many countries, if you are diagnosed with cancer, you're going to have your genome sequenced routinely. Why? Well, because we want to understand what type of cancer, but also we want to understand what type of person we're dealing with. So the context of the genetics of a person may be important to determine a treatment. Not only the genetics, of course, lifestyle choices, those were accessible much earlier. And for a long time, doctors have been prescribing different therapies based on the patient. However, we are aiming to arrive to a situation where each patient has a huge amount of data attached, the whole genomic sequence, plus potentially the whole history of their, for example, health records and so on. We would like to be able to use all of this personalized information, feed it into a machine learning algorithm, and obtain a personalized prediction which is traceable. We can tell which bit of the history or of the genetics informs each decision suggested by the algorithm. So here we have a scenario where we have huge amounts of data, but it's all huge amounts of small data. Each patient has a modest amount of data about the patient, but taken together, we have lots and lots of data. And we need to use machine learning not to make average predictions, but to make predictions that are relevant to each patient and tailored to each patient. Another topic where I'm particularly interested in is the analysis of molecular data coming from individual cells. As I already mentioned, one of the big drivers of the difference that we see between different patients is that the genetics is different. But there are further levels of variability because we are actually starting to realize that each cell is different. It's not different, each cell in my body is different, not in terms of its genetic content,
most cells in my body are almost exactly the same in terms of the DNA, but they're different in terms of how genes in different cells work. And part of that explains why my muscle cells are different from my liver cell or from my heart cells. But part of this variation is intrinsic. So two different muscle cells will be slightly different. So we want to understand, out of these differences between individual cells, which differences come from the cell type, which difference come from the individual cell, and if we are doing a medical study where we have taken single cells from different patients, which differences come from different patients, and which of these differences are explained by the different genetics of the different patients, which differences are explained by the different lifestyle of the different patients, which differences just seem to be intrinsic. So at the moment, and really in the last 10 years, we've had fantastic new technologies that have enabled us to measure the expression of all genes in individual cells. That's what you're seeing here. Single-cell RNA sequencing measures the expression of every single gene into every cell in a group of maybe a large sample, could be 10,000 different cells. We can also measure other genomic features, for example, DNA methylation or chromatin accessibility, whatever. But all of these are characterized by having many cells measured all at the same time, of the order of thousands. Each of these cells has got its own high-dimensional feature space, the expression of tens of thousands of genes. And we want to be able to differentiate what makes the difference between different cells, what makes the difference between groups of cells. What does a cell of a certain group look like? If I were to see a new cell of that group, what would be its expression, its prototypical expression be? Why do I want to do that? Because then I may be able to compare the cells from different patients, or the cells from a healthy tissue from the same patient and the diseased tissue from the same patient, and understand what is changing at the molecular level. So again, we are in a situation where our data is huge, but is made up of lots of bits that are not big. Each of them is an individual cell and is a single data point in high dimension. So even though these scenarios are very different, we're talking about humans, whole trillions of cells, organism, and individual cells, we have very similar questions. We want to understand what are the important differences between the different cells, or what are the important differences between the different patients. Are there stratifications, are there groupings, are there structures in the population that are relevant for the disease progression? Is there a developmental process going on? So we may have many patients, all with the same disease, but at different stages. And that's not a variable that we can measure typically. We have some proxies. Doctors have been taking measurements and associated them with the stage of the disease, but that's an approximation. There is a conceptual, continuous change on the disease, and can we access from data that type of variable? So the general technical problem that I'm trying to introduce you to is what is called transfer learning. So we're not in a situation where we have millions of independent and identically distributed data points, and we are trying to find some very nonlinear associations between pixels and an output variable. We're in a situation where we have many, many thousands of data points, but we want to be able to predict for one data point. We want to learn what we can share in terms of information between the different patients while retaining individuality in the patients. So I'm going to give you two examples, one from single-cell biology and one from medicine. And then I'll wrap up and you'll be able to ask me some questions. So the first example is exactly the scenario where we can measure something about each individual cell. So this is an image from a paper that appeared in Science a couple of years ago,
from the Ecker lab in the US, where they took cortex neurons from a mouse, and they measured what is called the epigenetic information in each cell individually. So epigenetic information is believed to be something that determines the behavior of the cell. What is this epigenetic information? In reality, it's a huge, very long string of zeros and ones, which is the DNA methylation status of every cytosine followed by a guanine. They did this for several thousand cells, and they identified several different groups of neurons within the cortex. Now, this is interesting because, of course, we have a very rudimentary understanding of how brains work from the molecular point of view. We don't understand. We know that brain needs to have many, many different types of cells interacting in order to produce high-level behavior, so cognition, for example. But we don't understand what are the relevant groups from the molecular point of view. And this was a first attempt to understand what are different neurons within the cortex based on their epigenetic status. This is done by a technique that is called single-cell bisulfite sequencing. But the problem, so I said, it tries to measure a very long string of several million zeros and ones, but it can't measure all of them. Only measures in one cell maybe 5% of all the possible zeros and ones. And once we have that, we have essentially each cell is associated with a very high dimensional feature space, which is only very, very sparsely as observed. So we need techniques. If we want to tease apart different types of cells, we need techniques that can handle these very large amounts of missing data. So generally, we can't use the data at face level in order to be able to understand, for example, what is the methylation profile of individual genes in every cell. There is not enough coverage, as it's called. And on top of that, not all the cells are equal. We suspect that there are different groups of cells. So the idea here was to come up with a machine learning model that would enable us to essentially identify groups of cells and simultaneously in-paint the different CPGs that are missing. So we want to use this limited data, but the fact that we have lots and lots of limited data to find out what are the groupings and what should be the prototypical profiles. And this was a paper that we published last year with my former student, Andreas Capurani, who's now a research fellow in Edinburgh. And the idea, again, is to combine individual cell level likelihood with a prior that couples the different cells. And this prior encodes the fact that there should be groups of cells that are epigenetically very similar. And if we do that, that's a graphical model. So as you see, we have a fairly complicated mathematical description in terms of probability distributions. But all that is saying is that there are k clusters, and each cell in the cluster should be broadly the same from the point of view of the methylation status, which is what we observe. And we showed that using this approach, we were able to predict very accurately the missing methylation bits that we were trying to in-paint in this long string. And we were able to identify different groups of genes, which were radically different in some different groups of cells, which were sometimes radically different in terms of their epigenetic state. So for example, we had 3 clusters, and that this particular gene, which is a relevant gene for development, we could see that one group had very, very low methylation, while another one was characterized by low methylation at the transcription start site and high shoulders, both in the gene body and upstream. So this is an example that enables potentially the biologists to tell, hey, there are groups here, and what is driving the different groups are these particular genes that look very different in the ways
their epigenetics is. And then, of course, these kind of efforts, we work on the methods development, but we work in close collaboration with biologists that then can take this information further to develop more their understanding of how, in this case, the embryonic stem cell development was working. The other application I wanted to briefly mention in the last 5 to 10 minutes is an application of these ideas to cancer heterogeneity. Now, all of you are certainly aware that cancer is a huge burden on the healthcare of particularly advanced nations, and it's been so for a very long time. So in the 1970s, so about 50 years ago, Richard Nixon, the President of the United States, declared war on cancer and said pretty much the same way as we've put man on the moon in a few years, we are going to eliminate cancer in a few years. And now 50 years later, I'm here talking to you about cancer heterogeneity, and we are in a situation where the burden of the disease on the health services is as large as ever. And some cancers have seen dramatic improvements. Breast cancer, some types of breast cancers are curable now. But many cancers are still one of the major sources of mortality and morbidity across the world. And why is that? How come we were able to put a man on the moon, but not to cure cancer? There are many reasons. But one of the main reasons, in the way we understand it now, is that there is a huge amount of heterogeneity in cancer. So different cancers, even the same type of cancer, say the same prostate cancer, in different people are different. Not only within the same person, a cancer at a relatively advanced stage may be within itself different. What does it mean? Here you have a picture, idealized picture, where we have a tumor, and you can see there are different types of cells within the tumor. Why? Because cancer works by the acquisition of random mutations. They appear at a much higher rate than they would appear in normal cells. And some of these mutations are advantageous, and this leads essentially to a micro ecosystem within the tumor, where there are several types of tumors coexisting. That's a massive problem, because we can target a therapy to one, for example, to the pink cells and kill all the pink tumor cells, but this may not affect the yellow cells. So the tumor will shrink, might even shrink to a size that is no longer detectable, and doctors think that the patient is cured, and a few years down the line the cancer will come back, and that normally is terrible bad news. This is due to within cancer heterogeneity, as well as a huge amount of interpatient variation. And this arises, as I was saying, because there is essentially a little ecosystem within the cancer. So every time a cell divides, new mutations are acquired, and some of these mutations give an advantage from the point of view of evolution to the carriers, creating what is called the clonal expansion. So that cell starts reproducing faster. And then maybe some of the progeny starts reproducing faster. And in an idealized scenario, you would see a phylogenetic tree for each cancer. And each of these edges means new mutations that have arisen. And some of them have given some selective advantage, meaning that have given rise to different clones coexisting. Now, this is potentially life-saving information. So if we were able, given data from a cancer, to reconstruct its evolution and find out where in this trajectory we are, then we may be able to target therapies in a way as to avoid the relapses that we so frequently see. Now, how can we do that? Well, in principle,
going back to the picture previously, we could, instead of taking, when we take a piece of tumor, we could take multiple spatially segregated bits, which will contain different mixtures of the different types of cancer cells. And from that data, we could try to reconstruct a phylogenetic tree pretty much in the same way as we reconstruct phylogenetic trees from existing, say, bacterial species. And we find out how one is related to the other and which mutations determined when the tree splits. Now the problem, to get to a tree of this level of detail, we would need to have many samples. Now we can't get from an individual, from a single patient, which has a single tumor, so many independent samples spatially segregated, because hopefully we catch the patients when the tumor is not too big. And technically there is a limit to what we can extract. So what was happening until a couple of years ago was that people were trying to reconstruct these trees from each patient using 4 or 5 data points. So for each patient, we would take the tumor out, and we would sample the tumor at 4 locations and try to reconstruct a phylogenetic tree. And what would happen in that case is that we would get very low levels of information, because of course, on top of the evolutionary process, there is a huge amount of randomness. And that means that essentially it looked as if every tumor was completely different. What we did with a couple of colleagues from London, and Giulio, who's now just started an independent researcher position in Trieste, not at CISA, but at the university, was to try to do the transfer learning trick. So this is this TL here. So think that each patient was a different trajectory, but from the same evolutionary process. And so instead of learning different phylogenetic trees, one per person, we inserted a constraint that the different phylogenetic trees should be as similar as possible. And that allowed us to basically find macro groups, a stratification of the patients based on what was their evolutionary history. So here we would see, for example, that patient 1 and patient 3 have very similar evolutions, while patient 2, 4, and 5 have a bit different but similar between the 3 of them. Is this relevant? Well, conceptually, it's very interesting. It's a new way of stratifying based on a feature that is not at all evident. We're not stratifying based on one biomarker or whatever. We are stratifying based on the evolution of the whole tumor. And in practice, what we could show is that if you evaluate then on a larger data set the probability of survival on cohorts that were associated with different types of tumors according to our stratification, we will get significantly different prognosis. So some evolutionary histories were relatively benign, some were very malign. So this seems to be potentially a very useful way of analyzing cancers. So I've spoken for about 3/4 of an hour, and I want to keep some time for any of you in the audience to ask some questions, because I appreciate it's very difficult to interrupt during the talk, but there still needs to be some interaction, at least at the end. The kind of thing that I was trying to make clear to you is that many people talk about big data and machine learning, but typically in situations where this type of data is unstructured, where we have lots and lots of data in a process that we don't need to interpret, and we can assume the data to be identical from the point of view of its generation. But in reality, in many relevant scenarios, we do have big data, which is made up of lots of slightly different small data, and we must make predictions for the small data. So we must give a prediction that is relevant for that individual or that group of cells or that group of individuals. From a methodological point of view, I'm very fond of Bayesian or probabilistic methods because they have very transparent semantics.
And they can quantify uncertainty at each stage of the process. So if I have a model like the one I've shown you from methylation, I can always say, oh, for this group of cells, I'm not particularly certain about this gene here, okay? And that is potentially relevant because then I can go back and say, well, can we measure this gene better, for example? In general, the other thing that I wanted to make clear to you, and perhaps some of you are thinking about in the future now to work in this sector, now biomedicine is a very interesting area. First of all, because we are dealing with some of the more fundamental questions in science, which have a direct relevance for society. But secondly, also because from the point of view of machine learning, this is somewhere where the real questions are. Now, the first wave of AI, essentially, since the big data revolution in the last 10 years, is coming towards the obstacle where we now really need to understand how things work. Okay, we want to use AI in applications where we must be able to understand how certain conclusions are reached and use AI to identify how we could act. And biomedicine gives you lots and lots of relevant, interesting questions where you are forced to develop new machine learning in order for that to happen. And so with that, I will stop my presentation and go back to the StreamYard window where you can post your questions in the chat. So I do have a question here. How are studies on the behavior of cancer cells in space evolving? So how are studies on the behavior of cancer cells in space? Now, I'm not entirely sure whether this refers to metastasis, which is obviously, it's an incredibly important question. And I imagine that that is a slightly separate question from the type of data. In principle, you could take, put together all data from cancer from a patient, so multiple regions within the original tumor and different metastases, and try to work out what is the evolutionary history, which is something that you can do as well. In terms of the mechanisms of how cancer invasion happens and so on, there are lots of both theoretical and empirical works on that topic. I haven't personally worked on it, but I know that it's one of the areas where a lot of models such as cellular automata and stochastic spatial-temporal processes are used and produce very interesting predictions. So far, there isn't an enormous amount of machine learning in that direction. Now, any other questions? I imagine the questions will pop up on the screen. Okay, excellent. So it looks like we got to destination, and as I said, it was great pleasure talking to you guys. And if anyone has additional questions or wants to get in touch with me, you can find me everywhere, at the CISA or in Edinburgh. Thank you very much.
Can you hear me or not? Hi everyone, my name is Quentin Adam. I created a company called Clever Cloud. It's working there, but I'm not here to talk about Clever Cloud today. I'm here to talk about the Macaire. I don't know if you have heard of Macaire before, but Macaire is an emergency ventilator built for the answer to the crisis of COVID. So let me explain you what is the story. On March 17, I understand that there will be a problem about the numbers on ventilator everywhere in the world. So with a bunch of friends, the people of CRISP, Baptiste Jamin, Valérian Saliou, the people of the Nantes hospital, Pierre-Antoine Gouraud, and some people working with me, Emmanuel Feller, we understand that we have a problem. And this problem was, okay, we need some more ventilator. We don't know how to build a ventilator, but what we know is the world needs more ventilator, and to be sure that to have more ventilator, the best solution was open source. So we decided to launch a project, made a few video, you can find it on YouTube. The first beginning of the Macaire with a prototype, which is this one. So this is the first prototype of the Macaire with some crappy electronics. So we're starting to work. And we're starting to interview with some physician needing the Macaire needing some ventilators. So we're starting to have a few people answering our question about what is a ventilator and why they need it and everything. And during this process, we find more and more people interested in the idea. So we structure the team to be able to answer the question. The first question was how to build a ventilator. For this, we need the answer to what is a ventilator. For this, we have an interview with about 10 people working from anesthesia and reanimation. And the answer to the question of what is the kind of ventilator you need in case of crisis of COVID. The second question is how to build it. To build it, we need some people from mechanical to electronical to software people, and everyone working together to build something which is delivering the capacity and error of people will need in this case of COVID. The third question was how to make sure that a doctor can apply it to a patient, because the regulation on the world of medical device is very important, and you cannot just create something and put it on a patient and that's it. And we learn very interesting stuff on the way, which is, in the case of a ventilator of a medical device, what is the certification is not the plan, the source code of the medical device, but the industrial process to build the medical device. And it's very complicated to have the certification on medical stuff. So we were looking for people able to help us. So we create a community and we put everything on GitHub. Every night I do a quick recap of the day on YouTube. And YouTube, we have this video explaining what we do and what we need. And on 5 days after we're starting to work, I have a phone call from someone I didn't know before called Eric Renneker. He is leading a company called Diabeloop, and he is and his partner in crime, Marc Julien,
decided to commit to help us to work on this. And Develoop is working on the eye-powered pancreas, and it's a medical device. So what Eric and Mark make is, okay, build the ventilator, we will build the certification for the ventilator. And as the certification is the industrial process to build the ventilator, we need to enter the fourth question. And the first question was how to build a lot of ventilator. Because building one ventilator and be able to put a patient on is not enough to answer the crisis. But the real question is how to build a lot of ventilator for cheap and put it on patient. Building that, we have made more and more people coming to us, like Pierre Papin, Sherin Kamel, Vincent Lequinf, and a lot of companies like Pose, Tronico, Renault, Seb. A lot of companies help us do the job. And we have in 2 weeks about 200 people working a lot on this project to make sure it's happen and work very well. So it's important to understand that the whole process has been very simple. Few people in the lab because it's COVID and we don't want people to get infected. Everyone is working online. 2 check-in calls per day, and have very, very precise team. So we have one team working on certification and documentation, and there are multiple teams inside, like biocompatibility, software certification, hardware certification, and so on. It's about 60 people. We have a team working on valves, and then multiple teams, electronics, and then multiple teams, mechanics, and then multiple teams, and software, multiple teams. And then we have the people linking with the authority and all the institution. And we have all the people working on, several layer of people working like that, working very well together to make the stuff happen. So 2 check-in video calls and 1 on the night YouTube recap to make sure everyone keep in the loop. All the source code is on GitHub, and the discussion and the working is happening on Slack. So keep working on. We have help from many people. So the French Army helped us, giving us some funds. Something we call CEA in France, which is the Center for Atomic Energy. It's part of research, part of Army, and they're working of basically the atomic bomb, but many other stuff. And they help us a lot on this process. So at some point, we take all the guys and we put everyone on the CEA in Grenoble and working together at finishing the system. And then put it on the regulation. What's going to be interesting there is I can show you what we have made with them and what we have done on this. So basically, there is one of the machine. I don't know if you have here. That's what I do. There is stuff we have built. So this is the first. I can convince the stuff to just put on. So here is the Maker, and if you look at this, it's a very simple system. Basically, it's a system with 2 valves and a blower and electronics, battery, and so on. Why it's so simple? Because the big idea of the Maker was, okay, let's build everything around the software, then build the hardware around it. So it's not a machine where we put some software inside. It's a software we dress with some hardware. It's a very different case. And it's linked to the open source vision of the stuff. Because if you think about it, medical hardware is very expensive. It's something people don't know how it works. It's a black box. And they cannot reproduce it. And it was really the big issue on the COVID was you don't know how to reproduce it. So what we have done is build
some stuff that people can reproduce on themselves, build a new industrial process to produce it, and then having people using it when they want. So if you look at what we have done there, it's a very simple machine, but it's a machine where actually works. If I take a fifth lung, I can have the machine. Calibration has been fake because I plugged the patient. So the machine is calibrating itself, and if we plug it, we have the machine actually be able to work, and we can start the old stuff, and the patient start breathing. I don't know if you look at this, patient start breathing. What's interesting here is this is a fully parameterable stuff. So I can have a lower plateau and the lower bed. The number per minute is slowing down. And then I stabilize the patient. And the patient is not stable. What is important here is when you build something like that, you need to be sure that everything will be working. So it's not working on the Linux or anything else. It's working directly on the microchip. And the microchip is working on what we call ST microelectronics. So in this stuff is a very small stuff, and what's interesting us is there. All the code is inside it and run and called what we call the servo loop. The servo loop is the ability to I can maybe unplug it to be sure that okay. What is interesting is the servo loop is able to maintain a level of pressure behind the time. It's a very simple design, but making this design viable, we are able to reach the good level of pressure and build an iterative model on top of that. So basically, this one made in 3 weeks, and in 3 weeks we put it on a pig, and we're starting what we call the preclinical trial, which is a certain level of test where the whole machine has to pass to be able to be plugged to someone. Preclinical tests have two different aspects. What we call technical test, which is a fake lung, but not this one. A very big one called ISL 5000, which is a very expensive piece of hardware which actually reproduces the lung and which is very precise. And on the other side, the biological test, where we put some animal like pig on top of the ventilator and have the ability to see if it's working very well or it's going down. So we have all the clinical trial and going to certify this version. And then start speaking with industrial on the side. I forward you that basically all the bureaucracy in all countries, being bureaucracy on all countries, we have waited a lot of authorization to have clinical trial. But on the same side, we were working iteratively on new version of the machine. What is interesting here is this one is a machine who cost about 1,200 euros to build. And it's compared to machines that cost 15 to 20,000 euros. So when we build this, we actually give to the people something very cheap to access, and we be able in the CEA to working on industrial building of this. So the first shot was about 60 machine works, and not built by the team who conceived us, but with all those people, which is really an industrialization. Because, like I said before, what is important is to build the machine, to have the plan,
have a certification, and have a process to produce it in a large volume. So we're starting with this case, and we're starting to ramp up this and put all the certification in line, and then we wait for the bureaucracy. And the bureaucracy have been waited for 2 months. And while the bureaucracy was doing some bureaucratic stuff, we have made another maquette. And do is maybe unplug this totally. So while we are working on this, what we have done is building another maquette. And the maquette I want to show to you is this one, is here. This is the new Maker V3. The Maker V3, this one, is a little bit more complex and way more precise. Because basically, this machine is about to achieve some very good volume of pressure on everything. So the change is now we have a very big, great screen. And we have changed many things inside. So first, you look at it. Electronics. So I can show you the same electronics here. So electronics is in two parts. The two parts are this one. This is where the electronics is safe, and there you will have the microchip you have seen before on the small cards, but no, directly on the card. Here you have the communication with LoRa and Wi-Fi, and here you have the Raspberry. Here is the safe part. This part of the electronics cannot break, and all the code is directly on this. And this is the electronics who actually show graph and many cool usage, but it can break. It will never change the function of this. So what's interesting here is this, and we have also this. So we change the way we do the valves to have something more powerful, more stable, more credible. So if I show you the stuff, is this one. So we just put the pipe here, and giving the inclination, the rotation, it will be able to just pinch the valves and block the airstream and that. So this is what we have changed. Electronics is new. Many more other things are new. And just 1 month after we have built that, this is a really good advance because we have been able for nearly the same machine to add a lot of cool feature inside it. So if we start, once again, we are breathing. And now we see the respiration happening. But what is interesting on this version of the software is we are able to change the longer of the inspiration over the expiration here, which can be different. So we can be more and more able to link with more patients. We can change the plateau, the expiratory, the peak, and the number of respiration like everyone. Now we have the volume of air we put inside the patient, which is another interesting feature, but more. Now we can have a patient where the sedation is not working very well. Just explain you. When you are on a ventilator, you're heavily sedated with Cura, so you cannot actually breathe by yourself. The ventilator is doing it for you. But if you have a problem and starting to breathe, there is a problem because you're starting to breathe and the ventilator is starting to breathe for you, and there is a problem with that. This is a conflict, and people have a problem of, air and CO2 and everything. With this machine, what we have been able to do is detect where the people want to breathe and actually have the ability to detect it and following it.
Like for example, if I'm starting to breathe, like you see, I don't activate it. Okay. So now the trigger is activated. So if I'm starting to breathe, the machine is actually following me and amplify. So that's allow to have some people with their own way to inspirate, or maybe people who want to expirate, which will break the length, and we will inflate this for them. So basically, with that, we have the ability to help people in the countries where sedation can be bad, for example, because they have lack of money or stuff like that, and working very well. And as you see, I never plug the machine because there is huge battery inside it. So what is interesting here is all this new feature is only there because the software can do it. And that's why it's important for me to talk about what we can do on the open source on hardware is. If you think about it, every people who help us to plug this kind of feature inside the ventilator are just people who just wanted to help. And in any ventilator, it's not possible because if you want to have something new in the ventilator, you need to work on the company building the ventilator to make something new. With the Maker, everyone who has an idea of a new algorithm to improve the breath can basically help us. Everyone who has an idea to have a cheaper or a better solution to manage the airflow can just ping us. And that's why I think that today, working on open source industry, open device, something where everyone can contribute and help is a very interesting way to do medical stuff. Because all of what we have done, just the 3 weeks working on a machine and to be able to plug it on an animal and works well, show that open source and collaborative working is better than just keep it closed. If you look at this from a software perspective, in the past 30 years, there have been a fight between closed source and open source. And right now, everyone is knowing that open source have win the stuff. And what we have done with the Maker is basically something that everyone can be able to do. It's just having something that it's open source and open to the collaboration for everyone. So I know there is just a few minutes left for this question, and maybe it can be interesting if you have some question to ask about how we have made. Many of the plans on how it works are available on YouTube and GitHub and can show you how it works. And there is a huge website also with everything. So if you need, if you have any information you need about how to build an open source ventilator and open source community out of nothing in just a few days, now it's the time to ask. Yes, there are very lower cost. So the question is, do this device have a lower cost than traditional machinery? Yeah. So traditional machinery on ventilator is a pretty large possible of price. So you will have it from 15,000 euros to 80,000 euros, depending on the feature and the quality of the ventilation. For this kind of COVID-related disease, the thing is, you don't plug the patient for just a few hours, but for days or weeks on the machine. So it has to be very precise on the level of pressure and volume it puts inside the patient, because if you don't do that, the problem will be that you will basically break the lungs of the patient, and the patient will sometimes have a problem for breathing for the rest of his life. So you need to be very precise. So it's more 40 or 30 at the lower cost of the machinery. The hardware needed for building this one is around 3,000 euros. So basically, we're speaking about 10% of traditional price. Does this device will replace traditional machinery? It depends on everything. For the part where we are good, which is
long-term reanimation, I think this is one of the good device and can replace the machinery when we have done those things with the noise, because it's a little bit noisy for the moment. But we have few samples without the noise and with a few good other stuff working on. But what is interesting with this is what I hope is when an hospital can be able to have open hardware everywhere, we will be able to change the world. Because if you think about that, the machine here is able to send the data of how it works, all the breathing, all the incident, everything about the patient directly live on an open protocol. So people can actually analyze that. None other of the old hospital machinery is able to do that. All the data is locked. All the data is black boxed. And I think that if we go on open hardware on the hospital, we can change the world, because first the data will be available. Then the data will be synchronized between all the device. If you have a device, who takes the saturation on the blood, and this one linked together to the patient, they don't know each other, and the data of the two are not linked and not channelized to something able to do the diagnostic together. You have to be on the same room and look at the two screens. It's the only way to synchronize the data. If you think about that, it's totally crazy. When this sci-fi stuff that where people enter the stuff and say, "Computer, what is the diagnostic?" To be fair, that today we know how to diagnose with the data, but we don't have the data. Why? Not because it's complicated to synchronize data. You all know Sonos or AirPlay stuff. We know how to synchronize data. We are not able to synchronize the data just because it's proprietary software. And I think that if together we can work on new computer, it can be the way to produce better machinery and better stuff together. So yes, I hope open device on medical can be replaced. Traditional medical device. I don't know what is right on the chat. If you can, do you have any other question? Okay, thank you very much. I see that the live I finished question. So thank you very much. Just follow Maker on Twitter, and we will be able to give you more insight about what we do. And I hope we will see you each other and see you soon. So thank you very much. Voilà.
Eccoci. Eccoci qua, ciao a tutti, qui di Campus Party, sono molto felice di essere qui, sono Adi Milani. È un po' difficile avere una comunicazione così perché di solito cerco di avere anche un feedback dal pubblico diretto, ma qui l'unica interfaccia è quella del computer. Appunto oggi quello che faremo è parlare di spazio, ma soprattutto anche gli impatti che ha sulla nostra vita e soprattutto gli impatti che potrebbe avere nel futuro. Quindi partiremo col dare un background di quello che è la ricerca spaziale, l'idea di quello di che si cerca di andare per il futuro di questo settore e soprattutto anche i ritorni sia economici sia tecnologici che questo possa avere sulla la nostra vita di tutti i giorni, ma anche appunto per il futuro e vediamo cosa succede. Do un breve intro di chi sono, appunto sono, come ho detto, sono Adi Milani, il mio background principale è quello di ingegneria aerospaziale e ho avuto appunto anche la fortuna di essere selezionato per un progetto di ricerca congiunto tra la NASA e l'Embry-Riddle University per lo studio dei nubilotti lucenti e da parecchio tempo insomma mi occupo anche di fare da advisor per quanto riguarda la New Space Economy e per varie aziende. Più che altro nel sistema europeo. L'idea è questa, allora partiamo così. Poi ovviamente se avete domande potete farle sia adesso che alla fine, poi suppongo che me le faranno vedere qua in sottoscrizione, cercheremo di rispondere a tutte, sperando di fare anche un video molto più interattivo possibile. L'idea è questa. Allora, abbiamo lo spazio. Lo spazio è infinito, abbiamo tantissime risorse che potrebbero essere utilizzate e la mentalità che esiste nel settore spaziale è questo, che ci ritroviamo davanti a un problema, abbiamo un obiettivo ed è quello di andare ad esplorare nuovi corpi celesti e nel mentre quando si trovano nuove tecnologie e queste tecnologie sono atte a far fronte a diverse problematiche. Quelle problematiche sono problemi che di solito non riusciamo nemmeno ad immaginarcelo. Quindi dimensionare quei tipi di problemi e cercare di risolverli fanno sì che si creino delle nuove tecnologie e quelle tecnologie verranno poi riutilizzate in diversi settori. Alla fine farò anche qualche esempio, ma prima vorrei dare un background per quanto riguarda l'esplorazione spaziale. Dovete sapere che appunto esiste un documento importante che si chiama la Global Exploration Roadmap. E la Global Exploration Roadmap cosa definisce? È un documento in cui le varie agenzie spaziali del mondo o gli enti hanno deciso hanno fatto le linee guida, possiamo dire così, dell'esplorazione spaziale e hanno deciso
cosa dovrebbe essere fatto in futuro per l'esplorazione spaziale. E delineando anche il fattore di tempo. Per esempio, una cosa importante da sapere è che da qui a quest'arco temporale, da adesso fino al 2040-50, è stato suddiviso in diversi archi, e questi archi appunto vengono appunto considerati quello di prima prendere lo spazio terrestre, dell'orbita terrestre, e poterlo portare in uno spazio cislunare. Quindi potremmo conquistare la parte near Earth e dopo vicino allo spazio cislunare della Luna. Qual è l'idea? È quella di prendere, per esempio, la Stazione Spaziale Internazionale, quella che c'è adesso, che orbita a 400 km di altitudine dalla Terra, dove vediamo che vanno spediti gli astronauti, e dove lì fanno delle performance, insomma, eseguono degli esperimenti in questa stazione, verrà spostata in maniera le parti più importanti, e poi verrà anche integrata con altri moduli in questo spazio chiamato appunto uno dei punti lagrangiani. Questa è l'idea, in quello che si dovrebbe chiamare appunto l'evolvable habitat. Quindi in quel punto lì, in punto lagrangiano, che sono delle orbite di parcheggio, cioè se noi prendessimo questa stazione, la mettessimo lì in questo punto lagrangiano, che tra l'altro è uno dei punti in cui si vorrebbe mettere anche la James Webb Telescope, e in questo punto rimane lì, e cosa permette? Permetterebbe di avere una stazione fissa in uno spazio cislunare. Cosa fa questo? Questo ci permette di poter anche ottenere un accesso esclusivo sulla superficie lunare. Quello che succede è che nel 2024-2025, massimo insomma intorno al 2030, ci sia la possibilità di andare sul suolo lunare e iniziare quella che potrebbe essere la colonizzazione della Luna, o almeno poter riuscire a utilizzare le risorse che questo satellite naturale della Terra offre. Questo è uno stepping stone per quanto? Per quello dopo. Quindi quando abbiamo conquistato la Luna, lo spazio cislunare, quello step dopo sarebbe quella di andare verso altri pianeti. Tra i primi, insomma, quelli che è stato menzionato in questo documento è Marte. E oltre le sonde che sono state inviate attualmente intorno a Marte, insomma, per studiarle e così via, ma questo sistema evolvibile creerebbe questo pathway per poter appunto ottenere una via per poter andare verso Marte e riuscire a colonizzare anche questo pianeta, e poterlo appunto utilizzare anche per le probabili risorse che si potrebbero scoprire in futuro. Un'altra cosa importante è questa, che ecco perché è molto importante che lo spazio cislunare, quello che andremo a parlare anche dopo, è il fatto che essendo un'orbita molto particolare, c'è anche l'idea delle varie agenzie, ma anche delle nuove compagnie spaziali, per esempio la Planetary Resources, per fare un esempio, quella di andare a prendere un asteroide, portarlo in quest'orbita di parcheggio per poterlo utilizzare, quello che viene definito appunto space resources. Questo appunto creerebbe anche tantissima, cioè dovrebbe avere un ritorno economico per quanto riguarda la Terra, perché come sappiamo gli asteroidi contengono molti materiali, alcuni tra i quali molto rari qua sulla Terra, come il platino, ma anche quelli più generali come il nichel e il ferro. Ma in generale queste risorse, avendole nello spazio, li fanno diventare un asset non solo per la loro quantità, che sulla Terra potrebbero non essere gli stessi, ma anche pensate di poter avere il fuel, il carburante, per quanto riguarda appunto l'idrogeno o l'ossigeno molecolare appunto nello spazio, e poter utilizzare questi gas come propellente per poter mandare sonde, razzi, ma anche lo stesso uomo verso mete più ambite, verso mete appunto anche più lontane, cosa che permettendoci appunto con l'atmosfera terrestre, permettere la massa per poter uscire dalla forza di gravità terrestre e poter andare verso altri corpi celesti, non permetterebbe. Quindi questa è l'overview generale della Global Exploration Roadmap, che le agenzie spaziali e gli enti, i decision makers, insomma, si sono messi d'accordo e per poter appunto effettuare questa via e andare questo pathway per quanto riguarda l'esplorazione spaziale.
Ci saranno sicuramente tantissimi problemi, anche e soprattutto per quanto riguarda le regolamentazioni, quindi abbiamo anche dei branch chiamati appunto i Space Law, quindi, dove anche all'interno delle Nazioni Unite si mettono a decidere le regole, le regolamentazioni, le leggi che dovrebbero creare le interazioni tra diversi stati. Per esempio, una cosa che mi viene in mente di menzionare adesso è soprattutto anche quanto riguarda le space resources, ma anche le risorse sulla Luna. Non è recente la notizia di quella di uno stato particolare di poter fare il mining della superficie lunare in maniera singolare. Appunto perché durante le Nazioni Unite pochi stati hanno firmato la treaty per l'utilizzo delle risorse spaziali. Quindi è un discorso ancora molto aperto e man mano che diventa più concreto per quanto riguarda la ricerca che c'è dietro e la possibilità di effettuare questo tipo di attività di mining sulla Luna o su un asteroide, man mano che diventa più concreto, man mano si creano più attenzione su questo topic. Perché? Perché appunto dovete sapere che il mercato, l'economia appunto spaziale è un'economia molto molto grande ed è sempre in continua crescita. Adesso è intorno appunto tra più di 300 miliardi di dollari in generale, che è diviso in diversi settori. Per esempio sappiamo che le commercial space industries sono sui 260 miliardi, oppure i manufacturing di satelliti, quelli hanno una fetta più grande per ora, ma appunto è un settore che continua a evolversi e quindi più opportunità vengono offerte, più attività e più ritorno economico potrebbe avere, appunto come menzionavamo prima, gli space resources. Basti pensare, per esempio, un esempio che mi viene da dare è il costo di una missione ipotetica per andare a fare lo space mining di un asteroide è intorno ai 2 miliardi, ma il ritorno dovrebbe essere intorno ai 30 fino ai 50 miliardi di dollari. E questo ovviamente è una stima attuale, perché poi bisognerebbe anche considerare il fatto che una volta avendo più risorse il prezzo del mercato potrebbe scendere, quindi anche lì c'è un po' di dibattito. Ma la cosa principale appunto è questa: più si va avanti, più si trovano nuove tecnologie per far fronte a queste problematiche. Una cosa che bisogna sempre menzionare è questa: il fatto che appunto abbiamo vissuto su questo pianeta con una mentalità del fatto di dire ok, viviamo in questo pianeta con delle risorse illimitate. Quando tutti quanti sappiamo, in realtà la comunità scientifica, ma adesso con tutta la sensibilità che è stata fatta su questo argomento, che in realtà le risorse sono limitatissime. Non solo, perché il fatto che avendo utilizzato la Terra in maniera aggressiva, basti pensare che il suo footprint è di 1,75, quindi stiamo utilizzando 1,75 volte il nostro pianeta. Non è sostenibile. Invece, quando noi pensiamo all'esplorazione spaziale, a una missione spaziale anche in generale, cos'è l'idea? Noi sappiamo che andiamo in un posto dove le risorse sono limitate. Quindi si cerca di dimensionare tutti i sistemi avendo questa concezione. Quindi cosa succede? Succede che le tecnologie che vengono avanzate in questo settore sono molto più efficienti, tengono conto del fatto di essere molto sostenibili anche e soprattutto reliable, devono essere sicure. Questo delinea anche il grande costo dell'esplorazione spaziale, è una cosa che il ritorno, appunto, come parleremo più tardi, delle tecnologie che vengono utilizzate nella vita di tutti i giorni, rioccupano quei gap che possono essere ottenuti. Quindi immaginate questa cosa. Un esempio che mi verrebbe da dare è per esempio tecnologie come l'idroponica, l'acquaponica, appunto. Immaginate di poter coltivare un determinato vegetale, facciamo l'esempio dell'insalata. Con queste tecnologie potrete utilizzare il minor terreno possibile, circa e l'acqua, quindi anche quando ero alla DLR
l'Agenzia Spaziale Tedesca per lavorare su un sistema di Bioregenerative Life Support System, quindi erano dei sistemi che venivano, l'idea era quella di mandarli su Marte per poi effettuare appunto questo tipo di ricerca. Adesso si trova per esempio nel Polo Sud questi tipo container che contengono questo sistema di avanzato di idroponica. E quindi cosa consiste? Consisteva appunto di un sistema di luci, di UV, insomma, per abitati esattamente per quel tipo di pianta. Quindi noi riuscivamo a far crescere le lattughe o i pomodorini 3 volte più velocemente con l'1% dell'acqua che sarebbe utilizzata qui sulla Terra. Quindi immaginate se si potesse utilizzare la stessa cosa, la stessa tecnologia ogni giorno per produrre le altre risorse, le altre consumables che noi utilizziamo qua a livello giornaliero. Ok, sì, i costi sono elevati, ma ovviamente c'è la scalabilità. Saprete meglio di me che quando una tecnologia viene scalata, viene dimensionata in maniera molto sempre più grande, i costi vengono diminuiti. Diminuendo i costi diventano molto più accessibili. E quindi dobbiamo tutti quanti in cerca di essere, insomma, essere molto più puntigliosi, posso essere, poi ovviamente perdonatemi l'italiano o anche qualche anglofonia che potrebbe venirmi in mente, ma il fatto è che se tutti quanti ci mettessimo, cambiassimo questa mentalità, dicessimo ok, dovremmo cambiare tutti i sistemi in cui abbiamo fatto finora, quindi non in maniera normale in cui è stato fatto finora, ma cambiare come, pensando a questo pianeta come una risorsa importantissima, perché alla fine del giorno bisogna sapere questo, che ok, noi abbiamo l'idea di andare a esplorare lo spazio, ritornare, ma dobbiamo appunto avere sempre questo posto che è appunto la Terra, l'unico posto che potremo viverci. Quindi cercheremo sì, sicuramente l'idea è quella di poter andare in altri posti, in altri sistemi, come altri colpi celesti, perdonatemi, ma alla fine l'unico posto per ora conosciuto che possiamo starci in maniera semplice, normale, naturale, è la Terra. Quindi sarebbe veramente inconscio poter, da incoscienti, insomma, rovinare questo pianeta e pensare solamente di scappare e pensare all'esplorazione spaziale come una scappatoia per poter andare, perché alla fine distruggeremo altri pianeti. Ritornando a noi, sempre per quanto riguarda le tecnologie. Dovete, appunto, come abbiamo parlato, cercando di affrontare nuovi problemi, si creano nuove risoluzioni. Quindi immaginate, per esempio, se volete mandare una sonda, un rover nello spazio, quello che vi importa è soprattutto delle dimensioni, e anche il peso. Voi avrete in mente di creare qualcosa sempre più piccolo, sempre più miniaturizzato, per diminuire i costi di lancio e i budget in generale, il delta V che appunto vi servirebbe per la missione e così via. Cosa fareste? Invece di avere un'enorme camera, voi cercherete di miniaturizzare il prima possibile. Questa miniaturizzazione cosa crea? Appunto crea le microcamere, che appunto tutti noi adesso per esempio abbiamo nei nostri cellulari, appunto il fatto di poter prendere foto e video con le DSLR per esempio o il cell phone che abbiamo, sono tutte appunto, ma anche le GoPro per fare un esempio, sono tutte tecnologie che appunto vengono effettuate tramite il technology transfer delle agenzie spaziali, in questo caso per esempio la NASA, o anche in settore medico, per esempio pensate a tutti i device che utilizzano l'X-ray, e quindi è una delle cose importanti, quindi la technology transfer è qualcosa che rende una tecnologia pensata per un altro settore, ma che ha appunto anche appunto, utilizzo in altri. Un altro esempio che mi piacerebbe fare appunto è la ricerca spaziale, cosa ha fatto? Noi tutti quanti ci trasportiamo con gli aerei. Se avete visto appunto gli aerei ultimamente hanno quella parte che se guardate fuori dal finestrino l'ala è un po' in su, quindi il tip di queste wing, che sono delle winglets, creano cose, rendono molto più efficienti, spostano il drag, spostano il flow appunto dell'ala del vento, insomma, creando appunto una
una flow molto più efficiente, utilizzando meno fuel. Quello che utilizziamo tutti i giorni, il GPS, sapete già appunto che viene utilizzato tramite tecnologie spaziali e si diventano sempre più precise. Quindi pensate a tutti i nuovi sistemi che vengono spediti in orbita per poter permettere a noi di avere sempre delle geolocalizzazioni sempre più precise, ma anche e soprattutto più reliable. Un'altra cosa che mi viene in mente per chi viene fuori dal technology transfer è le memory foam. Quindi la prossima volta quando sarete seduti al cinema e vi vedrete un film, sperando che sia un film a tema spaziale o sci-fi, vi siederete, sareste comodi, penserete, ok, queste poltrone che sono così comode, fatte con la memory foam, vengono appunto dalla tecnologia spaziale, perché per esempio vengono utilizzate le stesse, erano state utilizzate appunto per rendere molto più confortevoli i sedili degli astronauti, ma anche dei piloti. Una cosa molto importante per quanto riguarda la medicina, gli impianti cocleari. Dovete immaginare appunto che un ingegnere appunto della NASA, Adam Kessia, aveva creato questo impianto e questo lavoro appunto è stato utilizzato per dare un orecchio artificiale a tutte le persone che non ne dispongono. Poi tutti i sistemi. Quindi voi immaginate che andando nello spazio, vivendo nello spazio, tutto deve essere efficiente, come abbiamo menzionato prima, e devono avere delle regolamentazioni molto ferree. Questo fa sì che cosa? Immaginate per esempio adesso nell'ISS tutti i sistemi di filtraggio dell'acqua, tutte le regolamentazioni sia per il cibo, la consumazione dei alimenti nello spazio, devono essere molto particolari. Anche per la safety degli astronauti, ma soprattutto anche devono essere regolamentati e replicabili. Fatto sta che appunto adesso molti di questi processi, soprattutto quando riguarda il filtraggio appunto adesso dell'acqua, è una cosa che viene utilizzato, per esempio se dovete immaginare i nanofiber che vengono utilizzati nei filtri nell'ISS, adesso hanno anche altri ritorni per quanto riguarda altre bottiglie filtranti o anche altri processi di filtrazione che vengono effettuati qua sulla Terra. O anche, come menzionavo prima, anche i cibi. Dovete sapere che molti delle regole che vengono fatte per la salvaguardia, per delineare la safety del cibo, vengono appunto utilizzate anche nello spazio. Tutti i procedures che sono, per esempio, il protocollo, la HACCP, è uno dei protocolli che viene utilizzato per quanto riguarda la sicurezza del cibo e anche il packaging e tutto quanto, e queste sono cose che vengono utilizzate anche oggigiorno nella nostra vita. Ma soprattutto, come avete immaginato, per esempio, avete sicuramente visto quando mandano gli astronauti, poi quando ritornano c'è sempre quell'equipe che va a fare il recupero. Sin dalle missioni Apollo fino adesso abbiamo visto che queste missioni di recupero a volte possono essere anche molto pericolose, ma fatto sta che creano delle procedure. Queste procedure di rescue sono state utilizzate e vengono tuttora utilizzate anche per altre situazioni di rischio. Possiamo immaginarci anche un peschereccio che ha avuto un problema in mare aperto. Perfetto, queste procedure sono le stesse cose che vengono appunto utilizzate anche oggigiorno. Quindi quando parliamo di tecnologia spaziale pensiamo che sia qualcosa di dispendioso e che non abbia un ritorno nella nostra vita, ci sbagliamo. E queste sono cose che di solito la maggior parte delle persone non ci fa nemmeno conto, ma che succedono. Quindi immaginate se riuscissimo invece a pensare a tutto questo in maniera integrante, quindi con la stessa mentalità che si ha nel settore spaziale, utilizzare la stessa per tutti i sistemi e sottosistemi della nostra vita comune. Quindi creiamo un edificio perfetto, pensiamo a quell'edificio come se fosse l'habitat marziano, che deve riuscire a sostenersi da solo attraverso energia, attraverso il filtraggio dell'acqua e avendo appunto un footprint praticamente da emissioni appunto anche zero. Pensiamo a altri sistemi, qualsiasi cosa.
Se ci mettessimo l'idea che, ok, dobbiamo prendere il miglior sistema possibile, il più efficiente, ce la possiamo fare, perché se si può nel settore spaziale, si può anche in tutti gli altri settori. Uno dei fattori più discriminanti potrebbe essere il costo, certamente, ma come abbiamo detto prima, quando viene scalato in grandi misure, questi costi vengono diminuiti e soprattutto questi costi sono niente se vengono comparati alle problematiche che si possono creare e instaurare nel futuro, quando dovremmo spendere un enorme budget per poter ripristinare le cose in maniera naturale. Cosa che attualmente, come molti di voi appunto sapranno, avranno sentito altri speech di altri relatori in questo anche Campus Party, che parlano di sostenibilità e così via, siamo in una situazione critica. Quindi bisogna veramente cercare di poter fare qualcosa e cambiare la situazione. Quindi qualsiasi cosa che viene utilizzato per il futuro, lo spazio può essere una risposta e deve essere una risposta abbastanza forte. Quindi il budget che viene allocato al settore spaziale è un budget che appunto avrà un ritorno economico su altri settori e che deve essere preso in considerazione come un role model per altri settori. Questo non significa che non è senza problematiche. Per esempio, una delle cose che mi viene in mente da menzionare è che si dovrebbe appunto cambiare anche l'approccio per quanto riguarda una missione spaziale. Vi faccio un esempio. Se vi chiedessi dovete andare in un punto in cui siete adesso e dovete impiegarci un'ora per arrivare a una stazione per prendere un treno, uno penserebbe, dico, ok, cosa utilizzereste? Di solito la risposta è un mezzo pubblico, che può essere un autobus, un tram, eccetera. Se vi chiedessi, dovete arrivarci solamente in mezz'ora, la risposta di solito cambia. Dicono, va bene, cerco di prendere una macchina, un'automobile. Se invece vi chiedessi che dovete prendere questo treno, la stessa distanza non cambia, dovete arrivarci in 10 minuti. Ecco, qui si cerca ancora di pensare di più. Quindi la risposta più logica qua sarebbe, ok, prenderò un elicottero. Perché facendo questo tipo di esempio? Perché l'idea è questa, che anche nel settore spaziale noi diciamo che abbiamo questo razzo, abbiamo questo sistema e vogliamo andare sulla Luna. Quindi il presupposto è questo, è come dire io ho una macchina e voglio andare in stazione e ci metto mezz'ora. Invece scambiassimo prospettiva, dicessimo no, io voglio andare in stazione, voglio andarci in 2 minuti. Lì devo pensare completamente a qualcosa di nuovo, neanche l'elicottero. Quindi lì dovrei pensare per esempio a creare il teletrasporto, per esempio, ma è solamente per farvi capire la concezione, l'idea che potrebbe esserci dietro. Quindi bisogna anche essere attenti a come noi mettiamo i goals, come noi mettiamo i paletti. Dobbiamo dire, ok, perfetto, noi vogliamo conquistare Marte nel 2030 e da lì si cerca di misurare il tutto e così via. Quindi, nonostante il settore spaziale sia un settore con altissimo tasso di innovazione, oltre che rischio, ancora a livello di mindset, di management, può essere ovviamente migliorato. Parlando di questo, parlando anche di quello che stiamo vivendo attualmente, molti di noi hanno visto per esempio anche il lancio della SpaceX e l'avvento delle compagnie spaziali nuove, quelle start-up che vediamo tutti i giorni. Fatto sta che appunto di quello che stiamo discutendo cos'è? È una nuova era. Siamo in una nuova era. Questo deve essere abbastanza chiaro, con tutti i suoi pro e con, ma fatto sta che se prima l'esplorazione spaziale era a disposizione di diversi stati e era più una competizione tra superpotenze, adesso invece sta diventando sempre più democratico e ovviamente deve diventarlo sempre di più. Quello che stiamo assistendo adesso è quella che viene definita appunto la New Space Economy. Cosa significa? Ci sono tutte queste regolamentazioni, queste nuove leggi, questi nuovi player, che tutto quanto insieme si vede una collaborazione tra il privato e il pubblico. E anche, ripeto, anche tramite delle regolamentazioni a livello internazionale e nazionale, ovviamente.
abbiamo appunto questi nuovi player. Tutti quanti, per esempio, conoscono la SpaceX, molte persone conoscono la Virgin Galactic, per esempio. Meno persone conoscono altri enti spaziali che operano in questo settore, per esempio come la Beagle Aerospace, la Planetary Resources, come ho menzionato prima, e altri che stanno facendo un buon lavoro, fornendo per esempio anche dati, per esempio la Planet. E tutte queste cose, tutti questi enti stanno creando un ecosistema, un nuovo ecosistema molto più democratico, dove si può pensare di utilizzare questo sistema e renderlo ovviamente più ottimale, perché recentemente abbiamo visto che nonostante si stia avendo uno shift per quanto riguarda l'esplorazione spaziale diventando sempre più privato e indipendente, tanto indipendente non è. Quindi sono ancora molto molto sovvenzionate dai fondi pubblici attraverso le agenzie spaziali, ma anche tramite investors. E molte di queste aziende non sono sostenibili, autosostenibili a livello economico, perché non hanno ancora un income. L'esempio è un'azienda che vi produce dati satellitari, ma anche di altissima qualità, produce così tanti dati, ma non ci sono le aziende minori che processino questi dati e portino a un prodotto. Ecco perché ci sono molte anche competizioni, per esempio adesso voi che state ascoltando potete cercare competizioni come la Copernicus Program, che appunto è anche sovvenzionata dall'Agenzia Spaziale Europea, questa cosa, che cercano di far sì che le persone escano con queste nuove idee di poter utilizzare tutti questi data. L'esempio che posso fare è ok, ci sono tutti questi dati satellitari per quanto riguarda l'agricoltura o l'imaging della Terra, immagini multispettrali. Quello appunto che bisogna fare cos'è? Il fatto è che possiamo utilizzare questi dati, prenderli, analizzarli e dopo averli analizzati cercare di ottenere queste informazioni per migliorare l'efficienza dell'agricoltura o determinare determinate situazioni. Per esempio, predire in anticipo come il terreno è fertile o anche per dire situazioni critiche come il meteo che potrebbero creare delle problematiche per quanto riguarda il raccolto e fornire questi dati ai agricoltori, ai piccoli agricoltori e così via. Quindi ci sono parecchie idee che possono andare avanti. Mi piacerebbe anche sentire le vostre, quindi se vi piacerebbe commentare è una cosa carina. E quindi tenete conto, non importa, non dovete essere per forza dentro il settore spaziale, avere idee fuori completamente da questo mondo. In realtà no, diversi settori. Dico, l'esplorazione spaziale sfortunatamente viene vista soprattutto con l'idea che uno bisogna per forza che sia un astrofisico, un ingegnere spaziale e così via. Invece no, servono tutti, perché immaginate appunto che noi vogliamo creare queste colonie su Marte, sulla Luna, e servono tutti, servono medici, servono avvocati, servono anche carpentieri. Quindi immaginate di tutto di più, tutte le cose comuni. Noi dobbiamo creare una mini terra altrove. Quindi anche per andarci serve l'input di queste persone, perché avere un melting pot, avere una visuale più eterogenea possibile renderebbe il risultato più realistico e più efficiente anche possibile e mitigherebbe tantissimi problemi. Quindi questa è l'idea. Non so se ci sono domande, se riescono a farmele vedere dal backstage oppure continuo parlando di queste cose o fare esempi. Vediamo. È probabile che non ci siano nemmeno domande perché io dico quello che vedo è solamente questa schermata qui, non vedo i vostri commenti, non li leggo a meno che non me li facciano vedere. Vediamo, ok, interessante. Adoro lo spazio, ma non avevo mai pensato a questo parallelo con gli altri settori. Sì, e poi basti pensare anche soprattutto a questo, il fatto è che più andiamo avanti, ma non solo il settore spazio, tutti i settori saranno molto
collegati. Quindi il futuro non è molto quello che penso io e altre persone di diversi settori, non è molto la specificità, ma servono persone con più background, possiamo dire. Quindi immaginatevi una persona al futuro che sia ingegnere, sia medico e così via. Questo gli creerà una broad knowledge, possiamo chiamare così, e poter prendere i diversi spunti, i diversi settori e creare qualcosa di nuovo. Sicuramente vi ricorderete anche la dicitura di Steve Jobs che bisogna appunto connect the dots, se non sbaglio. Perdonatemi se ho sbagliato o canato di brutta, è quello che mi ricordo. Ma il fatto è che avere più punti possibili e poter collegarli e avere una visione più generale di tutto quanto rende le situazioni, appunto si risolvono cose nuove, si vedono cose nuove. Sono una persona che tra i sostenitori del fatto che non bisogna pensare out of the box, ma in realtà bisogna pensare inside the box, però ampliarla. Quindi metterci più cose, però sempre dentro. Perché a volte pensare fuori dal box potrebbe non essere la soluzione migliore. Certamente è molto interessante, però il poter ampliare questa scatola, ampliare gli orizzonti e poter fare tutte queste connessioni, forse è questa il vero significato dell'outside of the box, cioè proprio il thinking di questo metodo. Dico, io il talk l'ho finito, quindi se avete domande fatele pure, i ragazzi del backstage cercheranno di sovraimpressionarli qua sotto e io cercherò di rispondere, sperando che ci siano e non vi abbia annoiati in questo tempo. Finché arrivano, vediamo se non c'è. Perfetto, mi dicono, vediamo se ce ne sono altre, intanto aspetto. Cos'altro possiamo dire? Ah, perfetto. Perché pensi che pensare fuori dalla scatola sia sbagliato? Non penso sia sbagliato, forse mi sono espresso male, dico che secondo me è migliore ampliare, cioè avere più informazioni possibili, perché di solito quando vi dicono pensate outside of the box, in realtà è proprio questo, cioè come posso spiegarmi bene? Fatto sta che quando si pensa fuori, letteralmente significa appunto pensare fuori dai canoni, questa è l'idea di outside of the box. E anche questo, anche avere più informazioni e non essere specifiche su un determinato settore e riuscire a collegare diversi spunti, diversi punti di diversi settori per raggiungere uno scopo comune, anche questo è proprio in realtà un outside of the box. Però metaforicamente sarebbe sbagliato, ecco perché ho detto inside of the box, ma ampliando questo box. È questo quello che intendo, non il fatto che pensare appunto fuori dai canoni sia sbagliato, perché se si pensasse sempre nella stessa maniera o come si è sempre fatto, come tutti sappiamo, non avremo quello che definiamo innovazione. E il mondo gira sull'innovazione, perché se non c'è innovazione finiamo lì ed è finita. Ecco perché bisogna andare sempre avanti e cercare di collegare più punti possibili. Di solito mi si dice che è solo uno spreco di soldi, che abbiamo già tutto quello necessario sulla Terra. Non è facile rispondere. Lo so, ce lo dicono dappertutto. Pensa che è una cosa che ricevo anch'io, soprattutto appena sanno che mi occupo di spazio, ingegneria spaziale e così via. E il fatto di fare il training per fare il scientist astronaut per uscire dall'orbita. Un'altra cosa che appunto dicono soprattutto è anche che la Terra è piatta, o che non è, ma soprattutto appunto come menzioni te che è uno spreco di soldi. Dico, sfortunatamente queste persone non considerano il ritorno economico e soprattutto per quanto riguarda l'impatto che la ricerca spaziale ha avuto sulle loro vite. Personalmente io allocherei il budget dello spazio solamente per lo scopo di sapere, cioè il knowledge che potrebbe venirne fuori dallo spazio, perché siamo curiosi di natura. Quindi suppongo che anche tutte le persone che adesso stanno seguendo questa live della Campus Party, appunto, essendo un posto dove ci sono più persone possibili con mentalità molto molto aperta, molto spronate per il futuro,
Quindi siamo quasi tutti simili e ci ritroviamo sempre cose simili. E il fatto è che è molto difficile di rispondere, però bisogna fargli capire che le tecnologie spaziali hanno un impatto sulla vita di tutti i giorni e questo dovrebbe un po', speriamo, cambiargli l'idea. Io credo che il vero freno di questa tipologia di innovazione siano i fattori geopolitici. Non è un vero freno, ma assolutamente concordo. Un'altra delle cose di cui mi occupo è appunto fare anche da advisory. C'è appunto questa associazione che lavora appunto per le Nazioni Unite e ho avuto la fortuna di assistere all'interno delle commissioni, le sottocommissioni per quanto riguarda le treaties per lo spazio. E sfortunatamente i fattori geopolitici contano tantissimo, anche se ci sono un gruppo di nazioni che possono avere un'idea buona per quanto riguarda l'esplorazione spaziale, altre nazioni potrebbero non considerare l'idea di per sé, ma solamente le interazioni che hanno diversi stati tra di loro e potrebbero non andare d'accordo solo per questo. O anche l'individualismo di certe nazioni. Per esempio adesso, quando noi vogliamo pensare allo spazio, all'esplorazione spaziale, personalmente e anche la maggior parte degli scienziati la pensa come un fatto di collaborazione internazionale. E l'individualismo creerebbe soltanto una corsa allo spazio molto pericolosa e quindi lascerebbe fuori molte altre nazioni che altrimenti non potrebbero avere accesso. Ma personalmente invece reputo il vero fattore, il vero freno per l'innovazione, l'ignoranza. E un esempio che faccio è questo. Noi parlavamo col Chief Scientist di un progetto di satelliti per la meteorologia negli Stati Uniti, per la NASA, e come sapete appunto ogni anno viene allocato un budget per la ricerca scientifica e appunto la NASA che è un ente pubblico. Questa persona mi raccontava appunto che uno dei problemi che ha avuto era questo, era quello che lui doveva far riuscire a convincere i senatori a poter allocare un determinato budget per questo nuovo sistema di satelliti per la meteorologia. Ma la risposta che ricevette, dopo aver spiegato tutto quanto, da uno dei senatori era questa. Ha detto: perché noi dovremmo allocare centinaia di miliardi di dollari, insomma, di contributi pubblici a questo progetto, quando io posso andare a casa, accendere la TV e guardare il meteo dal telegiornale. Quindi pensare che questo tipo di ignoranza e anche a livelli di decision makers crea un po' di perplessità. Quindi bisogna fare tantissimo science popularization, quindi anche questo tipo di eventi, cercare di fare più outreach possibile per far capire appunto alle persone che è importantissimo la ricerca spaziale ed è importantissimo che tutto questo venga compreso. Vediamo se ci sono altre domande, credo questa sia l'ultima, come tempo ci siamo. Ringrazio tutti quanti, grazie per aver ascoltato me durante in questo tempo, insomma, e spero vi sia piaciuta. Ho cercato di essere il meno tecnico possibile, utilizzare meno tecnicismi, essere molto più fluente. Non sono un divulgatore scientifico come molti bravi divulgatori amici qua in Italia, soprattutto anche qua al Campus Party, ma comunque vi saluto tutti e spero di poter essere qui l'anno prossimo in maniera anche fisica. Ciao a tutti ragazzi, ciao e grazie.